beautiful souls. So welcome and welcome back to my YouTube channel. For the returning subscribers, thank you so much for subscribing to my YouTube channel. And if you're new here, kindly subscribe. It's free, imagine. Just support me by subscribing to my channel. Karibu sana in this channel, uko nyumbani. And today in this channel, we have a guest and she's going to show us how to make the most super soft layered chapatis. So take your notebook and your pen as we learn together how to make soft chapati. So let me introduce my guest and we shall begin. So she can introduce herself. Majina naitwa Charity. Yes, she's Charity ama Mama Kelly. Ukitaka kutengeneza chapati laini kabisa, soft layered chapatis, tunaanza na nini? Tuonyeshe tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. So, kwanza anaenda kutuonyesha the basics ama viungo vyetu ambavyo tutatumia kwa kupika chapati. So, I'll just give her space, atuonyeshe one by one, step by step vile tunafanya. Hapa niko na unga ya ajabu. Hii ni unga mzuri kwa kupika chapati. Ukitaka kupika chapati mzuri, unatumia ajabu kwa kupika chapati mzuri, chapati yenye ni soft. Ama wewe utaki kupendezwi na hii, unatumia unga yoyote tu ya chapati. Kwa hivyo tutatumia hii. Mimi napendezwa na hii kupika chapati. Hapa niko na mafuta, niko na cowboy. Ukipika chapati na cowboy inakuwa yellow, inakuwa mzuri. Ukikula unapendezwa. Hapa niko na chumvi. Ukipika chapati unatumia chumvi kiasi. Hapa niko na sukari. Chapati yenye ni soft unapaswa uweke kasukari kadogo ndio ikuwe na ladha mzuri. Hapa niko na maji. Kwa hivyo ukitaka kupika chapati unatumia maji yenye imechemka. Hapa niko na beseni yenye ni ya kukandia unga na kikombe ni ya kusaidia usiweke maji mingi kwa unga ndio isikuwe nyepesi. Hapa niko na mafuta ingine pia, hii ni ya kupikia chapati tu. Kama unapendezwa na hii ya avina unaweza tumia, kama upendezwi na cowboy hii pia kwako ni nzuri yenye itakupendeza. Sasa nawakaribisha tuanze pamoja. Unachukua unga yako naweka, kama unapika moja naweka kiasi, si yote. Lakini mimi napika mbili kwa sababu niko na familia nyingi. Mimi napika mbili. Sasa nimeweka ya kwanza, nataka hii nitaweka nusu. Nibakishe ya ingeso. Nimebakisha kiasi. Ukiweka unga yako kwenye beseni, unatoa hewa. Unga inakuanga na hewa. Ukishatoa hewa hivi, unachukua chumvi, naweka kiasi. Nachukua sukari, naweka kiasi. Unachanganya, unakoroga sukari na chumvi na unga ndio pande moja isikuwe ina taste na ingine hai taste. Unachukua maji yako, natumia kikombe, unapima. Unaweza tumia mwiko ama mikono yako wenye utajisikia tu. Lakini mimi napenda kutumia mikono. Inakuwa soft.
mafuta vijiko mbili hivi naweka. Naendelea na kukanda ndio na umake sure unga imeshika mafuta kila mahali. Kama hajashika mafuta kila mahali naongezea ingine. Sasa unaona unga yangu ni nzuri, imekuwa nzuri ya kupika chapati nzuri. Naweza pika saa hii, lakini kabla tuanze kupika unafunika na karatasi kidogo kwa dakika 10 hivi. So guys, at this point our dough is ready, ama unga wetu uko tayari, uko soft kabisa. So anajaribu kutuambia before we start rolling tunafaa tufunike. Unaweza funika na hii karatasi ama unaweza funika na cling film ama karatasi yoyote ya nylon, ama unaweza pia funika na kitambaa, towel ya kitchen unaweza funika nayo pia. Alafu we leave our dough to rest for like 10 to 30 minutes depending on kama uko na time mingi. Hata ukiacha 1 hour ni sawa, but yeye amesema hata tukiacha for 10 minutes for the dough to rest itakuwa sawa. So we shall be back in 10 minutes tuone kama unga wetu umekuwa mzuri kabisa, and then atatuonyesha the next step. So stay tuned. So guys, now we are back. It's 10 minutes later and we are here. She's going to show us what we're going to do next. Ukishikashika hivi unaona ni soft. Sasa imefika wakati wa kuroll, kutengeneza ikuwe chapati. Wacha atuonyeshe tunafanya nini after kupaka mafuta, utatuonyesha. Unakata unga kiasi tu kama hii. Unaanza kuroll ndo ukatakate kidogo pieces ndogo. So guys, we are just going to do part of the hatutaweza kupaka unga wote. We are just going to do part of it ndio tuwaonyeshe just for the video, alafu we shall finish the rest later. So kwanza tunawaonyesha na hii, then the rest tutafanya later, si ndio? Unapaka mafuta, usipake mingi. So unapaka mafuta mingi kiasi ama Kiasi, kwa sababu utatumia ingine ukipika. Unapaka mafuta kiasi, just do tuseme tu generous amount. Usiweke mingi na usiweke pia ile kidogo yenye itashika, sio? Juu bado utatumia mafuta ingine wakati wa kukaanga chapati yako ama kupika. Unachukua kisu
ama unaweza tumia kijiko kukata vipisi kidogo. Sasa imefika wakati wa kuroll unga yetu yenye ni chapati. Sasa tunaweza kutandaza unga yetu ndo tupike chapati, ndo ikuwe na shape ya kupika chapati. You see how perfectly she's making the shape. Imekuwa a good circle ya chapati. So sasa unaona chapati yangu venye mzuri, si nyama hivi, si kubwa, si nono, si kubwa sana, ni kiasi. Sasa ukitengeneza hivi itakuwa nyepesi vizuri na itakuwa vizuri hata kwa watoto ukiwapea. Sasa karai yetu ni moto, tunaweka mafuta kidogo ndio isiungue. So guys, our pan is ready. Ameweka mafuta kidogo. She had already washed the pan. Ikakuwa tayari, akaweka ikashika moto kidogo, na sasa ameweka mafuta kidogo ndio pani yetu isiungue ama isibani anze kuungua kabla anze kupika chapati. So let's see. Na unaweka chapati yako hivi. Unapindua hii side nyingine. Unapunguza moto kidogo. Unaweka mafuta. Siweke mafuta mingi, kidogo tu. So guys, at this point amepika chache kwanza za kuonyesha just for the video, alafu sasa sisi tutaendelea na kupika hizo zingine. So let me just wash my hands niwaonyeshe vile amepika. Yaani amepika chapati poa. Sijui kama mnaziona vizuri. Amepika chapati mzuri, yaani hadi naziona. At this point I'm salivating. Hata zenyewe unaziona zinabambuka ama zinatoka, ziko na layers. Ziko poa kabisa na ziko soft. So wacha nioshe mikono niwaonyeshe moja, alafu tamaliza video na sisi tuendelee kupika hizi zingine. So my hands are now clean. Let me show you. I don't know if you can see. Sijui kama mnaweza ona. Chapati zetu ni soft. And then ziko na hizi layers. So good job. I hope hii video imewasaidia ama itasaidia mtu. Just use the process ama hizo steps ametuonyesha, and then comment down below kama hii video imekusaidia ama kama amekusaidia. So thank you so much.
Mimi kwanza nimejifunza mengi, kuna steps sikuwa najua. Wenye tunapika chapati inakuwa kama kuni. Kata hivi inaweza katika. So amepika chapati poa kabisa. Hata mimi nimalizie hii nikule, nishibe, ndio tumalizie kupika hizi zingine. Kumbuka bado kuna unga ingine tuliweka kando na lazima tumalize kupika. So bye. Subscribe, show some love na comment, share, like the video. Mbia watu bye. Bye guys.